Although Prahlada Maharaj was born in a family of asuras, he himself was not an asura but a great devotee of Lord Vishnu. Unlike the other asuras, he was never envious of Vaishnavas. He was not agitated when put into danger, and he was neither directly nor indirectly interested in the fruitive activities described in the Vedas. Indeed, he considered everything material to be useless, and therefore he was completely devoid of material desires. He always controlled his senses and life air, and being of steady intelligence and determination, he subdued all lusty desires. Purport. From this verse we discover that a man is not qualified or disqualified simply by birth. Prahlada Maharaj was an asura by birth, yet he possessed all the qualities of a perfect Brahmana. Brahmanya Shila Sampannaha. Anyone can become a fully qualified Brahmana under the direction of a spiritual master. Prahlada Maharaj provided a vivid example of how to think of the spiritual master and accept his directions calmly. Хотя Махараджа Прахлада родился в семье асуров, сам был великим преданным Господа Вишну. В отличие от своих сородичей, он никогда не питал враждебных чувств к вайшнавам. Он был спокоен, даже если ему грозила опасность, и не проявлял ни малейшего интереса к описанной в ведах кармической деятельности. Все материальное он считал бесполезным, и потому был свободен от мирских желаний. Он всегда владел своими чувствами и жизненной силой, и, обладая стойким разумом и решимостью, держал в узде вожделение. Комментарий. Этот стих показывает, что наличие или отсутствие у живого существа каких-то качеств не определяется одним лишь его происхождением. Махараджа Прахлада по происхождению был асуром, и тем не менее обладал всеми качествами идеального брахмана. Брахманья Шила Сампанага. Обрести эти качества и стать настоящим брахманом может любой, кто действует под руководством духовного учителя. Махараджа Прахлада собственным примером показал, что к духовному учителю нужно относиться с великим почтением и трезво воспринимать его указания. In the first sentence of the translation, Srila Prabhupada definitively states that Prahlada Maharaj was not an asura. В первом предложении перевода Шрила Прабхупада утвердительно говорит то, что Прахлада Махарадж не был асуром. Then he begins the next sentence by saying, unlike the other asuras, which means counting him as an asura. Но при этом в следующем предложении он говорит, в отличие от других асуров, то есть считая его асуром. Srila Prabhupada says he was not an asura but a great devotee of Lord Vishnu. Шрила Прабхупада говорит, что он не был асуром, а был великим преданным Господа Вишну. There are asuras and there are devotees. Есть асуры и есть преданные. Dvobhutau sargo loke smin daiva asura evacha Vishnu bhakta smrita daiva asuras tad viparyayaha. There are two kinds of people in this world, namely asuras, demons, and godly people. То есть существует два типа людей в этом мире: асуры, демоны или богоподобные личности. The devotees of Vishnu, they are counted as godly people. Преданные Вишну, они считаются богоподобными людьми. And the demons are just the opposite. А демоны являются противоположностью. So if we say that, if we say a devotee is a demon, it's a very great offense. Поэтому если мы говорим, что преданный является демоном, это величайшее оскорбление. It's about the biggest offense you could make to a devotee is to say that he's a demon. Это по сути самое величайшее оскорбление, которое вы можете нанести преданному, сказав ему, что он демон. Because devotee is a devotee because his whole consciousness is fully devoted to Krishna. Потому что преданный, он преданный, потому что все его сознание предано Кришне. And a demon is a demon because his consciousness is fully against Krishna. А демон, он демон, потому что его сознание полностью противоречит Кришне. And the really great demons, like Hiranyakashipu, they are fully, consciously, committedly, constantly, intensely, if you can remember all those adjectives, against Vishnu. И все великие демоны, такие как Хираньякашипу, они постоянно, сознательно, интенсивно, со всей мощью противостоят Господу Вишну. So to call a devotee a demon
is not only to deny his devotion, but to state that he's just the opposite. Поэтому назвать преданного демоном это не только вы опровергаете его преданность, но вы более того называете его чем-то полностью противоположным. But in Bhagavad Gita, Krishna himself says, Prahladas chasmi daityanam, among the demons I am Prahlad. So Krishna himself says that Prahlad is a demon. Но в Гите сам Кришна говорит, что среди демонов я Прахлад, то есть Кришна говорит, что Прахлада демон. So what's going on here? То есть что вообще здесь происходит? Well, he does say that among the demons I am Prahlad. Он же говорит, что среди демонов я Прахлад. And the word used is daitya, which is a little different from asura. Слово, которое используется, это дайтя, которое несколько отличается от асура. Daitya means descendants of Diti. Дайтя значит потомок Дити. But generally the daityas are the asuras. Но обычно дайти это асуры. This asura is also a technical term. Асура это также технический термин. Those who don't get the wine to drink, they don't get the somaras to drink. То есть те, кто не получает сомарас, чтобы пить ее. So is Prahlada a demon or not? Итак, Прахлад он демон или нет? If you say he's a demon, it's very offensive. Если вы скажете, что он демон, это очень оскорбительно. If you say he's not, then you're contradicting Krishna, and that's also offensive. А если вы говорите, что он не демон, тогда вы противоречите Кришне, это тоже оскорбление. So then you have to become, what do? Become a Buddhist, something like that. It's not this, it's not that, and it's not this, it's not thisness, or it's neither this nor that, nor anything in between, or anything outside of that. Тогда что, придется стать буддистом, говорить, это не то или это, не является ни тем или другим, не принадлежит ни к чему другому, ни внутри, ни снаружи, и вообще ничто. But if you become a Buddhist, that's also offensive. Но если вы станете буддистом, это тоже оскорбление. So what are we going to do? И что же нам тогда делать? Don't talk about Prahlad Maharaj. Не говорить о Прахладе Махараджи. Well, it's right here in Srimad Bhagavatam, and we're supposed to recite the Srimad Bhagavatam. Ну, что поделать, приходится нам читать Шримад Бхагаватам, прямо здесь про него говорится. The term demon, asura, daitya, danava is sometimes also translated as demon. That may be used in different ways, and this is where the dilemma comes. What's the right word here? Dilemma. It's not really a dilemma. Here's where the confusion comes. Because the term demon applies to the descendants of Diti generally. They're generally like that. They're all demons. Потому что термин демон относится обычно к потомкам Дити, потому что обычно они все демоны. But it also refers to someone who is committedly against Vishnu. Но и также этот термин относится к тем, кто посвятил себя противостоянию Вишну. And generally the two terms coincide. И обычно эти два термина идут друг с другом рядом. But in the case of Prahlad, he was an exception. Но в случае Прахлада это было исключение. So if we say that Prahlad is a demon, that's true in as much as he is born in a demoniac family. Поэтому если мы говорим, что Прахлад демон, то это правда в том, что он был рожден в демонической семье. Just like if we say about most of the devotees in the room now that they're Russian, that's true. Подобно тому, как если мы Probably. скажем, то, что большинство преданных в этой комнате русские, то это, скорее всего, правда. At least half Russian. Половина русские. But in another sense it's not true, because we're not the body, and especially when we're devotees, we're not supposed to see in terms of bodily designation. Но с другой стороны, это неправда, потому что мы не являемся телом, и являясь преданными, мы не должны рассматривать кого-то с телесной точки определения. Srila Prabhupada begins his purport with the statement, from this verse we discover that a man is not qualified or disqualified simply by birth. Шрила Прабхупада начинает этот комментарий предложением. Этот стих показывает, что наличие или отсутствие живого существа каких-то качеств не определяется одним лишь
происхождением. Well, why does Srila Prabhupada state that? Почему же Шрила Прабхупада говорит это? Well, because it's true. Потому что это правда. But Srila Prabhupada doesn't say, he doesn't write everything that's true in his books. He doesn't write everything that's true in his books. Но не пишет все, что есть правда в своих книгах. Now, that's not the same as saying that he writes untrue things in his books. Это также не подразумевается, что он пишет неправду в своих книгах. But there are many true things which he doesn't write in his books. Есть также много истин, о которых он не упоминает. Just like, for instance, mango fruits come from mango trees. It's true. Как, например, фрукты манго, они растут на манговых деревьях. Это правда. But Srila Prabhupada doesn't write it in his books. Но Шрила Прабхупада об этом не пишет в своих книгах. One reason is there's no need to, because Srila Prabhupada's not writing books on horticulture. С одной стороны, потому что нет в этом нужды, потому что Шрила Прабхупада не пишет книги про агрокультуру. But another reason is that, well, it's obvious. There's no reason to state it. И другая причина, это потому что это и так понятно и видно, нет нужды указывать об этом. In the winter, it is cold. In the summer, it is hot. А летом жарко. There's no need to state it. It's true, but there's no need to state it. It's obvious. So obvious it's called a truism. Нет нужды упоминать об этом. Это правда, это истина, но нет нужды об этом говорить. Это и так всем понятно. Srila Prabhupada writes here, from this verse we discover that a man is not qualified or disqualified simply by birth. И Шрила Прабхупада пишет здесь то, что у живого существа наличие или отсутствие живого существа каких-то качеств не определяется одним лишь его происхождением. Which suggests that it's not so obvious to everyone. Это подразумевает то, что это, скорее всего, не так явно для всех. Otherwise there wouldn't be any need to state it. В противном случае не было нужды упоминать об этом. Srila Prabhupada writes that we discover that a man is not qualified or disqualified simply by birth. Шрила Прабхупада пишет, что мы можем обнаружить, что личность не определяется одним лишь Which suggests that we are generally under the misunderstanding that a man is qualified or disqualified simply by birth. И это будет подразумевать то, что обычно мы находимся в недопонимании того, что личность зависит от своего рождения. Well, in some senses it may be true that a man is qualified or disqualified by birth. И с какой-то стороны это, возможно, и будет правда, то, что личность будет иметь квалификацию по своему рождению. For instance, someone born in Russia, as a Russian, they get Russian citizenship, and they're disqualified from taking up residence in the United States of America unless they go through some whole rigmarole which they might get permission or might not. So in that sense they're disqualified. And someone who's born in America is also not allowed to live in Russia. So there is some qualification by birth. Как, например, те, кто родились в России и являются гражданами России, они не имеют квалификацию быть гражданами Америки, если они не пройдут определенную процедуру бюрократическую, которая занимает время. И также американцы подобным образом. Someone who's born with a short body which doesn't grow very tall, maybe only grows to be 5 feet tall, they're practically by that they're disqualified from becoming a basketball professional. Как, например, те, кто родились и имеют невысокое тело, например, 1,50 м, автоматическим образом они получают дисквалификацию от того, чтобы стать профессиональным баскетболистом. Prabhupada writes, a man is not qualified simply by birth, but we find some people, they're very qualified just at birth in certain ways. То есть Прабхупада пишет, что человек не является квалифицированным просто за счет рождения, но мы можем обнаружить, что в определенных путях личность имеет квалификацию, просто получив рождение. For instance, the composer Mozart was said to just without any training, musical training, the whole symphonies would come in his head and he'd write them down. He didn't have to take training to be one of the world's greatest musical composers. Как, например, композитор Моцарт, ему не было нужды проходить какое-то обучение, ему эти прекрасные различные симфонии просто приходили в голову, и он является одним из величайших композиторов мировой истории. So, what does it mean that a man is not qualified or disqualified by birth? Simply by birth. Что же это означает, что человек имеет квалификацию или не имеет квалификацию просто
просто за счет рождения. Materially, there are distinctions between every person. В материальном плане есть различия между каждой личностью. The subject matter of Srimad Bhagavatam is Krishna and Krishna consciousness. А тема Шримад Бхагаватам — это Кришна и сознание Кришны. So, simply by birth, one is not eligible or ineligible for Krishna consciousness. Поэтому просто за счет рождения не означает, что личность предназначена, не предназначена, подходящая, не подходящая для сознания Кришны. One may be born in a family of devotees and be a demon. Кто-то может родиться в семье преданных и быть демоном. The certain sons of Advaita Acharya, who's not just a devotee but the Supreme Personality of Godhead, they were demons. Некоторые сыновья Адвайта Ачарьи, кто был не просто преданным, а проявлением верховной личности Бога, они были демонами. And we find that Prahlada Maharaj, although born from the greatest demon, was the greatest devotee. И мы можем обнаружить также, что Прахлада Махарадж, хотя он родился от величайшего демона, он был сам величайшим преданным. But generally it's expected that someone who's born in a family of devotees will be a devotee, and those who are born in a family of demons will be a demon. Но обычно ожидается, что тот, кто родился в семье преданных, будет преданным, а тот, кто родился в семье демона, будет демоном. That is the generally it's like that, yeah. Обычно это так. Therefore we may presume that someone who's born in a family of devotees must be a devotee. Поэтому можно начать считать, что тот, кто родился в семье преданных, он должен быть преданным. We may presume that someone who's born in a family of demons is a demon. Или мы можем начать считать, что тот, кто родился в семье демонов, он демон. But, as Srila Prabhupada writes here, a man is not qualified or disqualified simply by birth. Но как Шрила Прабхупада говорит, что человек не получает свою квалификацию или квалификацию просто за счет рождения. Generally, it is so, or it may be so. Обычно это так, или может быть так. Because one takes birth in a particular situation according to one's past desires and qualifications or disqualifications. Потому что обычно личность получает рождение в определенном положении за счет своих прошлых желаний, квалификаций или дисквалификаций. Karmana daiva netrena jantur deho papataye. According to one's previous activities and under the direction of the Supreme Lord and the demigods, a living being takes a particular kind of body. За счет своих прошлых действий, которые живое существо делает под присмотром управления Верховного Господа и полубогов, оно получает определенное тело. Shariram yadavapnoti yachchap yutkramatishvaraha grihit vaitani sangyati vaya gandha nivashayat. The consciousness that we have in one life is carried from one body to the next. Сознание, которое мы имеем в одной жизни, оно переносится из этого тела в следующее. So generally someone who has the demoniac consciousness will be placed in a situation which is suitable for further cultivating that demoniac consciousness. Поэтому тот, кто имеет демоническое сознание, его, скорее всего, должны будут поместить в такое положение ситуации, которое более благоприятно для культивации такого And демонического сознания. someone who has devotional consciousness is placed in a situation where they can further develop that consciousness. А тот, кто имеет сознание преданности, тоже должен будет поместиться в подобное положение, в которое это сознание может культивироваться дальше. But there may be exceptions also. Но могут быть исключения также. As in the case of Prahlada Maharaj. Как в случае с Прахладой Махараджем. And it may be also that someone is actually very demoniac by background, but by good association they can become a devotee. И также может быть, что кто-то достаточно демонический из-за своего прошлого, но за счет общения с преданными не могут стать преданными. And vice versa. И противоположно также. But birth is an important factor. Но рождение является важным фактором. Srila Prabhupada writes in one purport that to be a pure devotee, to become a pure devotee, there are two major factors. Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев, чтобы стать чистым преданным, есть два важных фактора. One is to be born into a family of devotees.
Один это родиться в семье преданных, and another is to have the guidance from a proper spiritual master. а второе это иметь наставление от правильного духовного учителя. And we find in Srimad Bhagavatam and the writings of so many great devotees the prayers for what shall be my future birth. И мы можем обнаружить в различных писаниях и молитвах старших преданных подобные молитвы, то, что каково должно быть мое будущее рождение. For instance, Srila Bhaktivinoda Thakur states, Kirta janma hau jatha tu adas bahimokha brahma janme nahi more ash. That let me be born as an insect, if I can somehow or other in that situation be your servant, but I have no desire to be Brahma if I'm inimical to you. Как Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, пожалуйста, позволь мне родиться хотя бы насекомым, если я смогу делать какое-то служение тебе. Я бы не хотел родиться Брахмой, даже если мне не будет дарована возможность служить тебе, я буду противостоять тебе. So birth is important. Рождение, оно важно. But it's not essential. Но не существенно. Which for most of us is pleasing to hear. Что для большинства из нас, конечно, приятно услышать. As most of us were born in demoniac families. Потому что большинство из нас были рождены в демонических семьях. If we study according to the standards of Shastra. Если мы будем это рассматривать в соответствии со стандартами шастры. It may not be that our parents were making plans to harass the whole universe as was Hiranyakashipu. Возможно, наши родители не делали такие планы, чтобы терроризировать всю вселенную, как Hiranyakashipu. Probably most of our parents were not outstandingly demoniac. Возможно, большинство из наших родителей не были чрезвычайно демоническими. But due to bad association, the culture that they were born into, they presumed eating meat, slaughterhouses, intoxication, all these things to be normal. Но из-за плохого общения, из-за культуры, в которой они родились, они восприняли употребление мяса и скотобойни как что-то нормальное. So by the mercy of Srila Prabhupada and his representatives, we've been able to become reborn. Но по милости Шрилы Прабхупады и его представителей мы были способны получить перерождение. Generally on Janmashtami, when I speak formally like this, I tell the devotees, today is also my birthday. Обычно, когда я говорю на Джанмаштами формально, я говорю часто преданным, потому что сегодня также мое день рождения. And devotees become surprised. И преданные удивляются. And just like last year, I said, now I'm 41 years old. Как в прошлом году я сказал, сейчас мне 41. And they're trying to work it out because you look older than that. И они пытаются понять, он-то выглядит старше, чем это. That was my spiritual birthday. Это было мое духовное день рождения. Real birth. After so many births in this material world, finally got the opportunity to take birth spiritually. И истинное рождение. После стольких рождений в этом материальном мире у меня была возможность получить духовное рождение. But the very fact that birth is a factor, is a factor in our spiritual disposition, is clear from the very fact that we are come together here in India. Но факт того, что рождение является фактором и имеет значение, потому что можно заметить, что мы все-таки собрались все здесь, в Индии. Now, it's not the birth that makes someone pious or impious. It's their previous pious or impious activities that they take birth in such a situation. It's not some kind of roulette.
It's yeah. Okay. Это не подразумевает то, что рождение делает человека благочестивым или неблагочестивым, а скорее его предыдущие благочестивые или неблагочестивые поступки дают ему такое рождение. Это не какая-то там рулетка. Generally, people of pious disposition take birth in this land. Обычно люди с благочестивой предрасположенностью принимают рождение на этой земле. Pious means minimally that they're inclined to follow Krishna's Vedic culture. Благочестивый означает, что как минимум они предрасположены, чтобы следовать ведической культуре. Krishna's Vedic culture is very much run down at the present time. Ведическая культура Кришны на данный момент достаточно мала. And personally, in this life, I've seen how it's fallen down so much. И лично в этой своей жизни я мог заметить, как она разрушается. And I'm regularly horrified at how bad it's getting, worse and worse and worse. И я регулярно все больше и больше ужасаюсь, как хуже все в этом мире становится. But still, when I go overseas, especially to Europe and America, then I can appreciate actually the culture is so much better here for Krishna consciousness. Но тем не менее, когда я путешествую за границу, например, в Европу или Америку, я могу оценить, что все-таки культура лучше для практики знания Кришны. Mayapur is the capital of the spiritual India. Майяпур является столицей духовной Индии. The whole land is blessed by Krishna, Rama, various avatars have appeared here. Но по сути вся эта земля благословлена Кришной, Рамой и различными аватарами, которые явили себя здесь. So many great devotees have purified this land by their lotus feet and by their instructions and their very presence. Столько чистых преданных очистили и благословили эту землю за счет своих лотосных стоп и наставлений и своего присутствия здесь. So that in general people born in this land, they have a much better predisposition to Krishna consciousness than people born in other places. Поэтому обычно люди, рожденные на этой земле, они имеют более лучшую предрасположенность к сознанию Кришны, нежели чем люди, рожденные на других землях. Srila Prabhupada writes that especially in India, the Varnashram system can easily be revived at any time. Шрила Прабхупада пишет, что в особенности в Индии систему варнашами можно восстановить в любое время. So that's another definition of Deva and Asura. Это еще одно определение Девы и Асуры. Deva, a godly person, pious person, is someone who follows Krishna's Vedic culture. Дева, то есть богоподобная личность, благочестивая личность, это тот, кто следует ведической культуре Кришны. And a demon is someone who, either someone who rejects that culture, А демон это будет тот, кто отвергает эту культуру, or who superficially follows it. или же тот, кто поверхностно следует ей. Superficial means that the purpose of purification is not the reason that they follow the culture. Поверхностно означает то, что их причина следования культуры не является для того, чтобы очиститься. We see that many demons, just like Duryodhana, he followed the Varnashram culture. Как мы можем завидеть, много демонов. Например, Дурьодхана, он поверхностно следовал культуре Варнашрама. Jarasandha was a worshipper of Vishnu, Джарасандха, он поклонялся Вишну, but he was against Krishna. но он был против Кришны. What is that? How is that possible? Как это вообще возможно? That means that he would worship Shalagram Shila, but when Krishna, personally, he was against him. So it was only a superficial worship. Это означает, что он поклонялся просто Шалаграма Шиле, но при этом личностно в отношении Кришны он противостоял ему. There may be people who superficially, very reverentially worship the deity of Vishnu, but then they declare him to be not, the deity to be not actually Vishnu, and that ultimately God is impersonal. Или как некоторые люди могут
все-таки божество, оно не есть божество, и все имперсонально. So it's the basic division is there into godly and ungodly, or godly and demoniac. По сути, то есть деление расходится на таких, кто является благочестивыми и демоническими. But in this material world, with the exception of great pure devotees like Prahlada, those who are godly, they also partake at least to some extent of the demoniac nature. Но в этом материальном мире, за исключением таких великих преданных, как, например, Шри Прахлад, даже те, кто богоподобны, они иногда принимают на себя какую-то демоническую природу. Otherwise we wouldn't be in this material world. В противном случае мы не были в этом материальном мире. And demons, they may also, given the opportunity, they may not often have the opportunity, but they may also take to Krishna consciousness or do something favorable for Krishna consciousness. Или демоны также, если у них бывает такая возможность, если они ее когда-то получают, они могут сделать что-то благоприятное для сознания Кришны. Now in the Bhagavad Gita we find the qualities of the godly people are stated. Мы можем обнаружить, что в Бхагавад-гите описываются качества богоподобных. Abhayam sattva sangshrutya jnana yoga vevastati. And then the demoniac qualities are stated. И также демонические качества описываются. Dambho darpo vimanascha krodha parisham evacha agyana cha bijatasya partha sampadam asurim. The demoniac qualities are born with the person. And the godly qualities are born with the person. But it may be that some godless people or demons, they also exhibit some apparently godly qualities. Может происходить так, что безбожники, демонические личности, они могут как видимо проявлять какие-то богоподобные качества. For instance, we see that Hiranyakashipu was inclined to be very affectionate toward his son Prahlada. Например, мы можем заметить то, что Хираньякашипу, он был очень предрасположен, чтобы любить своего сына Прахлада. He wanted Prahlada to be a good demon. Он хотел, чтобы Прахлад был хорошим демоном. He wanted that Prahlada will learn in the school how to be a first-class demon. Он хотел, чтобы Прахлад научился в школе, как быть первоклассным демоном. Hiranyakashipu's motive was that, well, I want to help my child. I want to do what's best for my child. He was affectionate to his child. И то есть мотив Хираньякашипу был таков, что он хотел сделать самое лучшее для своего ребенка, помочь ему, то есть он любил его. So in Srimad Bhagavatam, this kind of affection is not considered godly. И в Srimad Bhagavatam такой тип любви, привязанности не считается богоподобным. Or any supposedly good quality, if it's not connected with Krishna, it's not considered to be actually a very good quality. Или же любое качество, какое бы оно хорошее так ни называлось, если оно не связано с Кришной, оно не считается хорошим. For instance, we might find that someone is very interested in helping the poor. Как, например, мы можем обнаружить, что кто-то очень заинтересован в том, чтобы помогать бедным. By building schools. Например, строить школы. Or hospitals to treat the poor people. Или же больницы, где можно лечить бедных людей. And that might seem, well, that's very good. И можно сказать, да, это очень хорошо. But according to Srimad Bhagavatam, it's not very good. Но в соответствии с Srimad Bhagavatam это не очень хорошо. It might be good, Это, возможно, хорошо, but not very good. но не очень хорошо. Just like we find that even among the animals, they cooperate and help each other. Как мы можем даже иногда обнаружить то, что среди животных они иногда помогают друг другу. It doesn't make them saints. Но это не делает их святыми. The nature of this material world is that if we try to help one class of people, then another class of people become disadvantaged. Природа материального мира такова, что если мы попытаемся помочь одному классу людей, то другой класс что-то потеряет. And any help that we may do to someone, if it's not actually helping them to come close to Krishna, it's an illusory kind of help, so it's actually the opposite of helping them. И поэтому
какую бы помощь мы ни пытались сделать кому-либо, если эта помощь не связана с тем, чтобы приблизить их к Кришне, то это иллюзорная помощь, и получается совсем противоположно. For instance, if we promote the idea that the poor should be uplifted, например, если мы будем рекламировать идею того, что бедные должны подняться. But what does that uplift mean? That means that they go toward their next death in a less poverty-stricken position than they would have been. И что же это поднятие будет означать? То, что они будут приближаться к своей следующей смерти в менее бедном положении, нежели чем они должны были. But still they have to die. Но все равно им придется умереть. So real benefit for them is to give them the knowledge by which they can act in such a way that they can get free from death. И поэтому истинной благотворительностью будет, благо будет то, чтобы дать им знание о том, как они могут избавиться от этих смертей. And we're not against the idea of helping people in the sense of economically, but that's not the full way to help them. Мы, конечно, не противостоим идее того, чтобы помогать людям экономически, но это не является главным совсем. In fact, in the context of the modern world, the whole idea of economic improvement means to work hard to get all kinds of things that you don't really need. Более того, идея настоящего современного мира такова, чтобы работать тяжело, чтобы заполучить различные типы вещей, которые по сути нам не нужны. Money, everything is judged in terms of money. Все рассматривается с точки зрения денег. You have to have enough money to live. Вам нужно иметь достаточно денег, чтобы жить. But actually in a properly civilized society that is not there. Но на самом деле в правильном цивилизованном обществе это не присутствует. In Varnashram society, it's not that you earn a living. В системе варнашрами это не то, что вы зарабатываете на жизнь. In most people, they don't earn money. Большинство людей не зарабатывают денег. Simply you have to do your duty, Просто нужно исполнять свой долг, and then you're provided for. и потом вам будет все даровано. That's all. Just like the barber, he goes to around once or twice a month and cuts everyone's hair and nails and everything. And at the time of harvest, he's given so many bags of rice. And then at a wedding, he'll be given some cloth, and his needs are taken care of. Как, например, парикмахер, тот будет стричь ногти или волосы людям раз-два раза в месяц, и потом, когда будет сбор урожая, то ему дадут несколько мешков зерна, а, например, на какой-либо свадьбе дадут ему одежду, и все его нужды будут исполнены. It is the duty of the kings to see that everyone is taken care of. Долг царя в том, чтобы проследить, чтобы о всех позаботились. And not by giving them money so they can spend it on intoxication. А не в том, чтобы давать им деньги на то, чтобы они могли их тратить. So it's a very different approach to life altogether. Это вообще другой подход к жизни совсем. When money is made the basis of society, then it must become demoniac. Когда деньги становятся основой общества, то оно обязано стать демоническим. Because the basis of society is that everyone should act according to dharma. Потому что основа общества в том, что все должны действовать в соответствии с дхармой. When the basis is made money, then everyone just has to work, and it's competition. А когда основой становятся деньги, то всем просто приходится работать, это просто соревнование. So we find at the entrance here there's a notice, part-time Bhakti Shastri course for busy Mayapur residents. Как мы можем здесь на входе обнаружить, что там написано бхакти-шастры курс для тех, кто занят в Майяпуре. Well, you come here so you can have time for doing things like Bhakti Shastri. А вы вообще приезжаете сюда для того, чтобы у вас было время на то, чтобы делать такие вещи, как бхакти-шастры. But so many are busy for the same thing that they left the big bad world out there, to get enough money. Но большинство по-прежнему заняты по той же причине, по которой они оставили тот плохой мир, чтобы получить больше денег. And when society is based on money, then envy comes. А когда общество, оно имеет свою основу на деньгах, тогда приходит зависть. You may say, well, in Varnashram society, someone's rich and someone's poor. Но мы можем сказать, вот в
системе Варнашрама тоже кто-то богатый, кто-то беден. But the understanding is also there, that according to my previous activities, I'm in such and such a situation. Someone else is in a different situation. Но понимание также там присутствует, что в соответствии со своими прошлыми деяниями я нахожусь в таком-то положении, а такая личность в другом. And the Brahmanas especially, they prefer to be poor. They like to be poor. Poor, P-O-O-R. Брахманы в особенности, они предпочитают быть бедными. Because they consider that to have anything more than they need is an obstruction in their spiritual advancement. Потому что они считают, что иметь то больше, чем им нужно, это будет препятствием для их духовного продвижения. And even materially, it's just a nuisance. If you have more than you need, then you're diverted into looking after this and that which you don't actually need. И даже материально это просто бесполезно, когда вы имеете больше, чем вам нужно, вам просто нужно тратить дополнительную энергию, чтобы присматривать за этим. Srila Prabhupada said once about the brahmacharis and sannyasis in India, they would just wear a loincloth just for social convention. Как Шрила Прабхупада сказал однажды о брахмачарьях и саньяси в Индии, то что они носили всего лишь набедренную повязку для удобства в обществе. There's no need for anything more. Нет нужды ни для чего более. And he said, Grihastas, they may dress gorgeously. И Прабхупада сказал, но грехастки могут одеваться роскошно. But for the brahmacharis and sannyasis, just absolute minimum. Но для брахмачарьи и саньяси просто абсолютный минимум. Until very recently, in India, it used to be that children, they wouldn't be clothed until about the age of 7 or 8, something like that. Maybe older. They'd just run around naked. With just a string around their waist. До недавнего времени в Индии дети до лет 7-8 они просто ходили, бегали голенькими, просто с веревочками в своем поясе. Now all the people have to buy clothes every 6 months for their kids. Every 6 months because they grow out of the clothes. Но сейчас людям приходится покупать одежду для своих детей каждые 6 месяцев, потому что они вырастают из нее. And they have to pay for their TV and their cell phone and so many unnecessary necessities. Им приходится платить за свои телевизоры, телефоны и за столько многих ненужных нужностей. Now the whole society is demoniac. Все общество демоническое. A society that promotes you to work hard, to buy things that you don't need, is demoniac. Общество, которое заставляет вас работать тяжело, чтобы покупать вещи, которые вам не нужны, оно демоническое. And even though we're fortunate to be chanting Hare Krishna, culturally we're very much trapped in this demoniac society. И хотя мы удачливы, то что мы воспеваем Харе Кришна, культурно мы держимся внутри этого общества. Srila Prabhupada had this revolutionary plan of Varnashram communities. У Шрила Прабхупады был революционный план общества Варнашрама. To live without all these artificial necessities. Где можно жить без всех этих поверхностных нужд. Live very simply and chant Hare Krishna. Жить очень просто и воспевать Харе Кришна. For many of our devotees, they can't even imagine that. They think it sounds horrible. Even to talk about this is likely to get banned. Для большинства из наших преданных, для них даже тяжело представить, вообще даже поговорить об этом, для них просто ужасно. Могут за это выгнать. Well, definitely to write books about it is banned. Что же говорить о том, что писать книги об этом? And even some who try to do it, they find, it's just too... how can we live without electricity? Oh, horrible. И даже те, кто пытается это делать, они могут обнаружить, что это так тяжело. Как можно жить без электричества? Ужасно. Not considering that until a short time ago, most of the world, and still a lot of the world, doesn't have electricity at all. И не задумываясь о том, что до недавнего времени большинство мира, даже сейчас в некоторых местах, жили без электричества. I think in Russia it came in about 1930s, quite earlier. Electrified all of Russia. So you don't have any experience of that. But
In India, until a short time ago, most of the country didn't have any electrical connection, and even those places which did have electrical connection, you'd see the electric wire, but there'd be no current in it most of the time. То есть в России оно пришло в 1930-м, поэтому большинство из вас, возможно, не имело такого опыта. Но в Индию оно пришло не так давно, и даже когда оно пришло, то можно было увидеть, то, что будет идти этот электрический шнур, но в нем не было напряжения. And you go to so many places, the people, they'd never seen electric light, electric fan, running water, TV. They never imagined such a thing. Можно было отправиться, в большинстве мест здесь можно было обнаружить, что люди никогда не слышали и не знали о том, что есть какой-то электрический свет, телевизор, электрический вентилятор. And in the 1980s, when there was a lot of electrification in the villages, and then people were getting TVs. On book distribution, traveling book distribution, our devotees, just by going to a place, they could understand whether they got electricity. That means a regular supply of electricity, so they could have TVs, whether they got it or not. Because if they didn't have electricity and TVs, they'd be noticeably much better than those who did have it. Преданные, которые путешествовали с группами сангиров в 1980-х, здесь, когда они отправлялись в какую-то деревню, они могли понять, есть ли в этой деревне электричество или нет. Можно было отличить, потому что те деревни, которые не имели электричества, они были намного лучше, чем те, которые имели. So via the TV, via the education system, via the whole culture, we're pumped full of demoniac culture from the moment, even from before we're born. И поэтому, получив этот телевизор, электричество, такое образование, мы просто переполнены вот этой демонической культурой, даже еще до того, как мы рождаемся. Now, Prahlada was born into such a culture. И Прахлада был рожден в такой культуре. But his program was one of peaceful non-cooperation. Но его программа была в том, чтобы спокойно не взаимодействовать. Mahatma Gandhi's policy. Такая же идея, как у Махатмы Ганди. That you don't cooperate and you don't fight either. То есть вы не взаимодействуете, но при этом и не враждуете. But Prahlada, by not cooperating with Hiranyakashipu, he brought out he actually demonstrated, or he brought out the demoniacness, the demonism of Hiranyakashipu to the ultimate extent. Но Прахлада Махарадж, не слушаясь Хираньякашипу, заставил его проявить свою демоничность, полную силу. How bad can a demon be? Насколько плох может быть демон? You may not understand until you try to take away their sense gratification. Вы, возможно, не сможете понять до того момента, пока не заберете у демонов их чувственные наслаждения. Often we may find that people, they're basically quite nice, but then if you try to restrict their sense gratification, then you'll see. Зачастую мы можем заметить или подумать, что люди достаточно хороши, но когда вы заберете у них чувственные наслаждения, тогда на самом деле увидите. Just many years ago, I was in Denmark. Много лет назад я был в Дании. Yeah, where people are generally very nice. Где люди обычно достаточно хороши. The government makes sure that everyone has enough money for their basic sense needs and sense gratification. Правительство контролирует то, чтобы все люди имели достаточно денег для своих нужд и чувственных наслаждений. We met one teacher there. She became a devotee, and she said this was actually it was late 1970s, and she told us that in the schools it's normal that the children have sex with the teachers. И мы встретили одну учительницу там, которая впоследствии стала преданной, и она тогда нам в 1970-х сказала, это вполне нормально, что в школе ученики будут иметь секс с учителями. Incidentally, there are more pigs than humans in Denmark. Так получается, что каким-то образом свиней больше там, чем людей. It's the mainstay of their economy. Это Danish bacon. И это, кстати,
главный доход их экономики – бекон. At least here in India, people don't know what bacon is. You probably forgot what it is also. В Индии люди не знают, что такое бекон. Наверное, вы также забыли, что это такое. So anyway, one time we were hitchhiking a ride to go from one town to the next. Ну, так или иначе, однажды мы пытались поймать машину, чтобы отправиться от одного храма в другой. And a young man and a young woman picked us up. И молодой парень с девушкой подняли нас. So we were telling them about Krishna consciousness. Мы рассказывали им о сознании Кришны. And then I said, and we're vegetarian. И затем я сказал, мы вегетарианцы. And the man became, we didn't say anything. We didn't say you should be a vegetarian or meat eating is wrong. Just we became, very upset. Said, I don't want anyone telling me what I should eat. I didn't tell him anything what he should eat. I just said we're vegetarian, that's all. But he got so upset. И я сказал, что мы вегетарианцы. Я не говорил ему, что мясоедение это плохо, или то, что он должен стать вегетарианцем. Просто услышав эту фразу, что мы вегетарианцы, он настолько расстроился, начал говорить, как вы смеете мне говорить, что я должен есть? So just the idea that, someone, they're very nice, but then if just even a hint that we might be trying to stop your sense gratification, then become very upset. Поэтому сама идея такого, что люди достаточно хороши, но когда вы даете им хоть какой-то намек на то, что они могут потерять свое чувственное наслаждение, они очень сильно расстраиваются. So we may also be tested. И мы тоже можем проходить иногда через этот экзамен. Now we're living somehow or other fairly comfortably. Сейчас мы живем более-менее комфортно. One time, it must have been 1976, there was a lot of pressure in the United States of America on our movement. There were court cases against our movement. В 1976 году было очень сильное давление в Соединенных Штатах, и было очень много судебных исков по отношению к нашему движению. And devotees, they were very perturbed. И преданных это очень сильно смущало. And Srila Prabhupada said, he didn't seem to think it was a very big thing. He said, the time will come when they will fire on you, they will shoot you. И еще Прабхупаду это сильно вообще не затронуло. Он сказал, придет даже время, когда они будут стрелять в вас. He said, you have to be ready for that. И он сказал, вы должны быть готовы даже к этому. But no, they're not going to shoot us, no. Но нет, сейчас нас стрелять не будут. Because we didn't keep up the pressure. We adjusted to the modern society, and so they're happy. You do your Hare Krishna and you adjust to our society and just keep quiet in the corner, okay. Но сейчас нас стрелять не будут, потому что мы все-таки приспособились к современному обществу. То есть они дают нам, вот вы будете спокойны в уголке, ничего страшного, можете заниматься своим делом. But actually if we preach as what Prabhupada preached and what the Shastras preach, then definitely demoniac people are going to become disturbed. Если мы начнем на самом деле проповедовать, как Прабхупада проповедовал, и как шастры указывают на это, то тогда демонические личности начнут работать. And I'm over time. I wasn't seeing the watch, so we're supposed to go for the temple, right? Hare Krishna. Much more to say, but no time now. Конечно, можно было бы сказать и больше, но времени нет. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.